воплощение Господа в Кали-югу и предсказал его приход, когда проводил для Кришны обряд наречения именем. This boy Krishna has three other colors, white, red, and yellow, as he appears in different ages. Now he has appeared in a transcendental blackish color. Тело этого мальчика Кришны бывает разных цветов – белого, красного или желтого, в зависимости от эпохи, в которую он приходит. Сейчас же он явился в теле божественного черного цвета. Это три цвета, которые приходят в разные эпохи. И в Сати-югу приходит он белого цвета, и в 11-й песне Шримад Бхагаватам упоминается, что это аватара под именем Хамса Дута. Just Hamsa. Хамса. Ага. Просто Хамса. There are other names as well. I can't recall all the names. Есть также другие имена, но я не могу сейчас вспомнить, какие другие имена еще есть. But for the same personality. Ну, та же самая личность, но по другим именам. Then a red color, he appeared in the Treta Yuga. И в красного цвета аватара приехал. And of course, in Dwapar Yuga, as mentioned here, he's appearing in a blackish color. И в Кали-югу, как здесь упоминается, Господь приходит в теле черного цвета. That is in Dwapar Yuga. Это в Двапара юга, да. Yes. So that leaves Kali Yuga. He will appear in a yellow color. И в Кали-югу он является именно желтого цвета, с оттенком желтого цвета тела. Pita Varana Gora is a yellowish golden color. Пита Varana Gora. Пита Варана Гора это Пита means red. No, Pita is yellowish and Gora is golden. То есть желто, Пита Гора, Гора это означает желто-золотого цвета. And Varna is the color. А Варна это, да, и, то есть цвета, то есть желто-золотого цвета. So that incarnation is referred to in 11th canto, Krishna, that Krishna Varnam Twisa Krishnam Pango Pangastra Parshadam Yagyai Sankirtana Prayir Yajantihi Sumeda Saha. So that the Lord will appear with his associates and weapons, which are transcendental weapons, of course. Вот этот стих Пиша Варнам Пиша Криштам, это в 11-й песне Шримад Бхагаватам упоминается о том, что Господь явится в Кали-югу, вот этого цветом тела золотистого цвета, со всеми своими спутниками и парфенариями, ну и окружением. So it's predicted then in the Bhagavatam, prior to the Lord's appearance, his appearance is predicted. То есть его явление, оно было уже предсказано Бхагаватом еще до его появления. Shukla Rakta Pita Varna 18 duty Satyatreta Kali Kale Dharina Shripati. White, red, and yellow. These are the three bodily lusters that the Lord, the husband of the goddess of fortune, assumes in the ages of Satya, Treta, and Kali, respectively. Белый, красный и желтый – это три цвета, каждый из которых присущ телу Господа. Супруга богини процветания в определенную эпоху – Сати-югу, Трета-югу и Кали-югу. Idanim dvapare tinho hoila Krishna varana
E sub shastragama puranera marma. Now in the Dwapar Yuga, the Lord has descended in a blackish hue. This is the essence of the statements in the Puranas and other Vedic literatures with reference to the context. В минувшую Двапару Югу тело Господа было черного цвета. К этому сводятся различные утверждения Пуран и других ведических писаний. Vapare Bhagavan Shyama Pitavasa Nijayudaha Srivatsadibir Ankaischa Lakshanair Upalakshita. In the Dwapar Yuga, the personality of Godhead appears in a blackish hue. He is dressed in yellow, he holds his own weapons, and he is decorated with a Kastuba jewel and the marks of Srivatsa. This is how his symptoms are described. Двапара Югу Верховный Господь, Личность Бога, предстает темнокожим. На нем желтые одеяния, в руках оружие, а грудь его украшает камень Каустубха и знак Шриватса. Таковы главные отличительные признаки Господа. Purport: This is a verse from Srimad Bhagavatam 11.5.27, spoken by Saint Carabhajana, one of the 9 royal mystics, who explained to King Nimi the different features of the Lord in different ages. Этот стих из Шримад Бхагаватам 11.5.27 произносит святой мудрец Карабаджана, один из 9 царственных мистиков. Он описывал царю Ними, как выглядит Господь в разные эпохи. Where's that dog there? In your Here, place? Here, yes. I closed the window. Kali Yuge Yuga Dharma Namir Prachar Tatilagi Pitavarna Chaitanya Avatar. The religious practice for the age of Kali is to broadcast the glories of the holy name. Only for this purpose has the Lord in a yellow color descended as Lord Chaitanya. Религия эпохи Кали – проповедь славы святого имени. Только ради того, чтобы прославить святое имя, Господь явился в облике Шри Чайтаньи, аватары желтого цвета. Purport: In this age of Kali, the practical system of religion for everyone is the chanting of the name of Godhead. Век Кали самым распространенным методом религиозной практики является повторение имени Бога, и Господь Чайтанья дал Who's it? Oh, sorry, Guru Maharaj, someone called me. okay. Where are you then? Repeat, please. Start, yes, the second sentence. We finished, yeah. This was introduced in this age by Lord Chaitanya. Bhakti Yoga actually begins with the chanting of the holy name, as confirmed by Madhvacharya in his commentary on the Mundaka Upanishad. Бхакти-йога начинается с повторения святого имени. Мадхвачарья говорит об этом в своем комментарии к Мундака Упанишад. He quotes this verse from the Narayana Samhita, Dvapariyar Janayar Vishnu Pancharatrais tu Kevalai Kalo tu Namamatreno Pujate Bhagavan Hari. Он цитирует стих из Нараяна Самхиты. In the Dwapar Yuga, people should worship Lord Vishnu only by the regular principles of the Narada Pancharatra and other authorized books. In the age of Kali, however, people should simply chant the holy names of the Supreme Personality of Godhead. В Двапар-югу люди должны поклоняться Господу Вишну, следуя предписаниям Нарада Панчаратры,
и других столь же авторитетных книг. Однако в эпоху Кали можно просто петь святые имена Верховной Личности Бога. The Hare Krishna mantra is specifically mentioned in many Upanishads, such as the Kali Santarana Upanishad, where it is said, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Iti Sodasakam Nam, Kali Kalma Shanashanam, Nata Parataropaya Sarva Vedishu Drishyate. After searching through all the Vedic literature, one cannot find a method of religion more sublime for this age than the chanting of Hare Krishna. Во многих Упанишадах, в частности в Кали Сандарана Упанишад, особо подчеркивается важность повторения мантры Харе Кришна. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Ити Шодашакам Нам, Кали Калмаша Нашанам, Натах Паратарапаях Сарва Ведешу Дришяте. Во всех ведических писаниях не найти ни лучшего пути религии для нынешнего века, чем повторение мантры Харе Кришна. So interesting that in Dvapara Yuga, one should worship according to the guidance of various scriptures, but in Kali Yuga, the stress is simply on chanting Krishna's holy names. Интересно заметить, что в Двапара-югу люди должны были следовать различным священным писаниям, указаниям священных писаний, но в Кали-югу единственное, чему должны люди следовать, это вот воспеванию святого имени Господа. But still we do have scriptures as well in Kali Yuga. Но, тем не менее, мы все-таки имеем и Писание в Кали-югу. But it's advised not to try to read too many scriptures. Но при этом мы должны принять во внимание, что в Кали-югу не нужно так много читать различных писаний. The scriptures which have been given emphasis are Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, then the Chайтанья, Charitamriты. These books in particular are the most important scriptures. Но если мы возьмем из всех писаний, то есть писания, которые подчеркивают вот именно самые главные ценности в Кали-югу. К этим книгам относятся как раз Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам и Читание Чаритамрита. So those are the scriptures in particular that Shrila Prabhupada translated and commented upon, and also instructed that the devotees should study on a daily basis. И поэтому именно Шрила Прабхупада эти три произведения основные он и перевел, дал эти книги нам, и он дал их на основе таких важных принципов, на той самой основе, которая необходима нам. Yes, he instructed we should read them every day. He wrote his commentaries on them, and he instructed that we should study them every day, especially Gita and Srimad Bhagavatam. И он наставлял, что эти книги нужно читать каждый день, и особенности Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам нужно читать каждый день. He said Bhagavad Gita is the ABC of spiritual life, then Srimad Bhagavatam is a graduate study, and Chайтанья Charitamrita is the postgraduate study. Он говорил, что Бхагавад-гита – это, как бы азбука духовной жизни, это начальное образование. Шримад Бхагаватам – это уже образование после школьное, то есть это, как сказать, дальнейшее образование. И аспирантурой, как бы, знания является уже читание Чаритамрита. But he also said, anywhere that you open the books and read, it is just like nectar. Anyone or anywhere? Anywhere, yes, anywhere in his book. Но он говорил, что где бы вы читали мои книги, это вы везде будете именно получать этот нектар настоящий. Sometimes I saw that in Russia,
devotees, very few devotees had read Chaitanya Charitamrita. Я иногда вижу в России, что только лишь не так много преданных, кто читают Чайтанью Чаритамриту. And when I asked why, devotees would answer, well, Prabhupada said, Bhagavad Gita is the ABC, Srimad Bhagavatam is the graduate study, but we're not yet reached the stage of postgraduate to study Chaitanya Charitamrita. И когда Гуру Махарадж спрашивал таких преданных, почему они не читают Чайтанью Чаритамриту, они отвечают, что Бхагавад-гита – это школьное образование, а дальнейшее образование или институтское образование – это Шримад Бхагаватам, и мы еще это не освоили, чтобы приступить уже к самому возвышенному произведению Чайтаньи Чаритамрити. But actually, at one point, he stopped his translation of the Bhagavatam in order to translate the whole Chaitanya Charitamrita. Но мы знаем, как Шрила Прабхупада в какой-то момент он прекратил переводы делать Шримад Бхагаватам для того, чтобы полностью перевести и написать Чайтанью Чаритамриту. And after completing it, let's say he forced the devotees to publish all 17 volumes within a 2-month period. И тогда, когда Шрила Прабхупада это порекомендовал сделать, начал делать, он, так сказать, потребовал, чтобы преданные напечатали все 17 томов Чайтаньи Чаритамриты буквально за 2 или 3 месяца. They were on morning walk, I think in Los Angeles, and Prabhupada had been translating the Chaitanya Charitamrita, so so many volumes were still unpublished. Это было в Лос-Анджелесе на одной из утренних прогулок, когда Шрила Прабхупада, он надиктовывал Чайтанью Чаритамриту, очередной Чайтанью Чаритамриту он надиктовал, и при этом еще очень много томов Чайтаньи Чаритамриты не было вообще опубликовано даже. So he asked the BBT managers, how quickly can you publish Chaitanya Charitamrita? И он спросил одного из редакторов, как быстро вы сможете напечатать Чайтанью Чаритамриту. So Rameshwar and Radha Ballabha, they were the 2 managers of the BBT. They dropped back a little in the walk and they discussed, and then Rameshwar came forward and he told Srila Prabhupada, we can publish 1 volume every 2 months. И это было во время утренней прогулки, и Рамешвара, и Рада Валабха Прабху, которые занимались как раз издательством книг, они шли сзади, и когда Шрила Прабхупада спросил, они, посовещавшись друг с другом, Рамешвара вышел вперед и сказал: о, Прабхупада, мы думаем, что мы сможем печатать 1 том Чайтаньи Чаритамриты в 2 месяца. And Prabhupada stopped and he put his stick in the sand and he said, I want all the volumes published in 2 months. И тогда Прабхупада остановился, воткнул свою трость в песок и сказал: нет, я хочу, чтобы вы все тома опубликовали за 2 месяца. And Rameshwar said, it's impossible, Srila Prabhupada. И ответ Рамешвара был: это невозможно, Шрила Прабхупада. And Prabhupada replied that impossible is a word from a fool's dictionary. И тогда Прабхупада ответил, что невозможно – это из словаря глупцов, дураков. So then they went back to the temple and Rameshwar and Radha, other BBT devotees had a meeting. И когда они вернулись в храм, тогда Рамешвара и Радха Валабха и все остальные
члены BBT, они собрались для совещания. And then they came to Srila Prabhupada with proposal. И они пришли к Шриле Прабхупаде с предложением. If you would like us to publish the whole Chaitanya Charitamrita in 2 months, we think it's possible, but we have certain conditions. Они сказали, если вы хотите, Шрила Прабхупада, чтобы мы напечатали всю Чайтанью Чаритамриту за 2 месяца, хорошо, но у нас есть одно условие. Не только одно условие, not only one condition. Определенные условия, yes. Okay, so he said all the artists, the painters, they have to come and stay in Los Angeles, he said. Они сказали первое, что надо, чтобы все, кто художники, кто занимаются вот иллюстрацией, все они, чтобы приехали и были здесь, в Лос-Анджелесе. And you, Srila Prabhupada, you have to stay here all these 2 months. И вы, Шрила Прабхупада, также должны все 2 месяца находиться здесь. And then you can check as soon as artists draw some, make some drawing for a painting, they can show, and you can give instructions what's to be changed or what's to be kept. И вы должны будете, когда только будет готова какая-то иллюстрация к читанию Чаритамрити, чтобы художники, они показывали вам, и вы могли это уже каким-то образом давать какую-то цензуру, поправлять что-то, менять что-то. And we'll have teams working 24 hours on editing and checking all the different aspects of the books. И у нас будут команды, которые будут работать 24 часа в сутки, и эти команды, они будут проверять, перепроверять, что правильно, то есть исправлять, перепроверять в течение этого времени. I mean, there's Bengali editing, and then there's the English editing. It's different persons were expert in different aspects. То есть будут бенгальские редакторы, английские редакторы и также другие редакторы других аспектов для издания книги. And none of these devotees who are working on editing the books or working on the paintings or the layout of the books, none of them should have to cook, none of them should have to wash their own laundry. We have to set up teams of devotees who will clean their apartments and wash their clothes, cook for them, do everything for them. И также условием было таким, что никто из тех, кто занят в издательстве книг, кто занимается выпуском книг, иллюстрациями книг и прочими действиями, связанными с типографией, не должны заниматься ни кухней, ни приготовлением, ни стиркой, ни уборкой. То есть это должна быть совсем другая, какие-то команды, которые этим будут заниматься, а сами эти преданные не будут вмешиваться в эти дела. So like that, they brought all the artists and all the other devotees involved in different aspects of the book production to Los Angeles, and then they arranged nice living quarters and arranged devotees who would serve every need for them. И так они сделали, что все разные преданные, которые отвечали за разные части издательства, они все присутствовали и занимались своим делом. То есть эти команды были составлены, также были составлены команды преданных, которые занимались поддержкой тех, кто занимается издательством, и все это было организовано таким вот образом. And on the final day of the 2 months, they managed to produce the final volume. I mean, they already produced all the other volumes, and by the last day they had the final volume. All 17 volumes were produced in 2 months. И когда пришли последний день, уже вот это 2-месячный срок истек, то уже было готов был последний том.
из 17 томов уже был готовый последний том. Все остальные уже были готовы, и вот последний том вышел вот как раз в последний день, последние дни вот вышел последний том. So Rameshwar was able to present the whole Chaitanya Charitamrita to Srila Prabhupada on time. It's a really wonderful achievement. И Рамешвар Прабху был уже способен представить все тома Шриле Прабхупаде, и это была прекрасная презентация. Devamrita Maharaj always calls it the inconceivable marathon. Девамрита Махарадж назвал это непостижимым марафоном. But we see the importance that Prabhupada placed on the Chaitanya Charitamrita. Поэтому видим, насколько Прабхупада придавал важное значение читанию Чаритамрити. And then continue the translation of the Bhagavatam. И затем он продолжил переводы Бхагаватам после этого. But it means that we should also read Chaitanya Charitamrita, just like we're doing here, but in the temples also, maybe not every day, but on a regular basis, there should be Chaitanya Charitamrita classes. Но это означает, что мы должны поэтому читать читание Чаритамриты, может быть, не каждый день, но на регулярной основе, и в храмах должны быть классы по читанию Чаритамрити тоже. That's the reason Prabhupada gave it to us. He didn't want us just to leave it in a bookshelf. He wanted us to study it. Вот это как раз та самая причина, почему Шрила Прабхупада, он не хотел, чтобы эти книги стояли на полках, а хотел, чтобы мы изучали эти книги. Taptahema samakanti prakanda sharira navameg jini kantadvani jay gambira. The luster of his expansive body resembles molten gold. The deep sound of his voice conquers the thundering of newly assembled clouds. Его могучее тело сияет, как расплавленное золото, а глубокий голос соперничает с рокотом только что собравшихся на небе туч. Dhairya vishtari jay apanarahata charihasta hoy maha purusha vikyata. One who measures 4 cubits in height and in breadth by his own hand is celebrated as a great personality. Рост 4 локтя и такой же размах рук свидетельствует о величии человека. Nyagroda parimandala hoy tananam, Nyagroda parimandala tanu chaitanya gunadham. Such a person is called Nyagroda parimandala. Sri Chaitanya Mahaprabhu, who personifies all good qualities, has the body of a Nyagrodha parimandala. Того, кто обладает этими признаками, называют Ньягрода Паримандалой. Именно так выглядит Шри Чайтанья Махапрабху, воплощение всех добродетелей. Purport: no one other than the Supreme Lord himself, who has engaged the conditioned souls by his own illusory energy, can possess these bodily features. Описанные пропорции тела присущи только Верховному Господу, чья внешняя энергия зачаровывает все обусловленные души. По этому признаку можно безошибочно определить воплощение Вишну. Ajanulambita bhuja kamala lochana tilapula jininasha sudangsavadana. His arms are long enough to reach his knees. His eyes are just like lotus flowers. His nose is like a sesame flower, and his face is as beautiful as the moon. Его руки достигают колен, глаза подобны цветам лотоса, нос цветку кунжута, а лицо его прекрасно, как луна. Shantadanta Krishna Bhakti Nishta Parayan Bhaktavatsal Sushila Sarva Bhutisham. He is peaceful, self-controlled, and fully devoted to the transcendental service of Lord Shri Krishna.
He's affectionate towards his devotees. He is gentle, and he is equally disposed towards all living beings. Он умиротворен, сдержан и всецело предан трансцендентному служению Господу Шри Кришне. Он благонравен, ласков со своими преданными и беспристрастен ко всем остальным. Chandanera Angadabala, Chandana Bhushan, Nritya Kali Parikarena, Krishna Sankirtan. He is decorated with sandalwood bangles and armlets and anointed with the pulp of sandalwood. He especially wears these decorations to dance in the Shri Krishna Sankirtan. Он украшен сандаловой пастой, а на его запястьях и щиколотках сандаловые браслеты. Он надевает эти украшения, когда собирается танцевать в Шри Кришна Санкиртане. Eshab Guna Lava Muni Vaishampayana Sahasraname Koila Tana Namagana. Recording all these qualities of Lord Chaitanya, the sage Vaishampayana included his name in the Vishnu Sahasranam. Описав отличительные признаки Господа Чайтаньи, мудрец Вайшампаяна включил его имя в Вишну Сахасранаму. Duilila Chaitanya Adi or Sesh, Duilila Chari-Chari-Nama Visesh. The pastimes of Lord Chaitanya have two divisions, the early pastimes, Aди-лила, and the later pastimes, Sesha-lila. He has 4 names in each of these 2 lilas. Игры Господа Чайтаньи делятся на 2 периода. Ранний Ади-лила и поздний Шеша-лила. В каждый период у Господа было по 4 имени. Suvarna Varno Hemango Varangas Chandanangadi Sanyas Krichama Santo Nishta Shanti Parayana. In his early pastimes, he appears as a householder with a golden complexion. His limbs are beautiful and his body smeared with the pulp of sandalwood seems like molten gold. In his later pastimes, he accepts the sannyas order and he is equipoised and peaceful. He is the highest abode of peace and devotion, for he silences the impersonalist non-devotees. В ранний период своих игр он живет семейной жизнью. Тело его, умощенное сандаловой пастой, отличающееся необыкновенной красотой, своим ярким сиянием напоминает расплавленное золото. В поздний период он предстает отрешенным саньяси, невозмутимым и безмятежным. Он высший обитель мира и преданности, ибо заставляет умолкнуть безбожников и персоналистов. Purport, this is a verse from the Mahabharata, Dana Dharma Vishnu Sahasranama Stotra. Комментарий. Это стих из Махабхараты, Дана Дхарма Вишну Сахасранама Стотра. In his commentary on the Vishnu Sahasranam called the Nam Artha Shuddha, Srila Baladev Vidyabhushana, commenting upon this verse, asserts that Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead according to the evidence of the Upanishads. Это Шри Баладева Видьябхушана объяснил его в своей Нама Артха Судхе, комментарии к Вишну Сахасранаме. Там он, ссылаясь на Упанишады, доказывает, что Господь Чайтанья – верховная личность Бога. He explains that Suvarna Varna means a golden complexion. Согласно его объяснению, Суварна Варнах означает золотистый цвет кожи. He also quotes the Vedic injunction, Yada Pasha Pashyate Rukma Varnam Kartaram Isham Purusham Brahma Yonim, Mukunda Upanishad 3.1.3. Кроме того, он цитирует такое утверждение «Яда пашях пашяте рукма варнам картарам ишам пурушам брахма йоним» Мундака Упанишад 3.1.3. Rukma Varnam Kartaram Isham.
refers to the Supreme Personality as having a complexion the color of molten gold. Слова Рукма, Варнам, Картарам и Шам относятся к верховной личности Бога, чье тело цветом подобно расплавленному золоту. Purusham means the Supreme Lord, and Brahma Yonim indicates that he is also the Supreme Brahman. Слово Пурушам означает Верховный Господь, а Брахма Йоним – Верховный Брахман. This evidence too proves that Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead Krishna. Это еще одно доказательство того, что Господь Чайтанья – сам Кришна, Верховная Личность Бога. Another meaning of the description of the Lord as having a golden hue is that Lord Chaitanya's personality is as fascinating as gold is attractive. Другое объяснение выражения «золотистая кожа» говорит и о том, что Господь Чайтанья обладает такой же притягательной силой, как золото. Srila Baladev Vidyabhushan has explained that the word varanga means exquisitively beautiful. Господь Чайтанья оставил семью и принял саньясу, чтобы проповедовать свое учение. Lord Chaitanya accepted sannyas, leaving aside his householder life to preach his mission. Все его чувства умиротворены. Он раскрывает людям возвышенные истины о личности Бога и дарует всем удовлетворение каждого, благословляя знанием и привязанностью к Кришне. I don't know, it's correct in translation. You've gone ahead of me. I'll read it. Well, starting again from the paragraph, Lord Chaitanya accepted sannyas, leaving aside his householder life to preach his mission. He has equanimity in different senses. And then you read this verse, this sentence as well. First, he describes the confidential truth of the personality of Godhead, and second, he satisfies everyone by knowledge and attachment to Krishna, right? That's where you got to? Yes, yeah, I read all that. Okay. He is peaceful because he renounces all topics not related to the service of Krishna. Он умиротворен, ибо не говорит о том, что не имеет отношения к служению Кришне. Srila Baladev Vidyabhushan has explained that the word nishtha indicates his being rigidly fixed in chanting the holy name of Lord Sri Krishna. Слово «ништа» по определению Баладева Видьябхушаны означает, что он неизменно повторяет святое имя Кришны. Lord Chaitanya subdued all disturbing opponents of devotional service, especially the monists who are actually averse to the personal feature of the Supreme Lord. И, наконец, Господь Чайтанья усмиряет противников преданного служения, в особенности монистов, которые не признают личностный аспект Верховного Господа. Vyakta Kari Bhagavate Kohi Bar Bar Kali Yuga Dharma Nama Sankirtan Shar. In Srimad Bhagavatam, it is repeatedly and clearly said that the essence of religion in the age of Kali is the chanting of the holy name of Krishna. В Шримад Бхагаватам много раз и очень ясно говорится о том, что суть религии в эпоху Кали состоит в повторении святого имени Кришны. Iti dvapara urvisha stuvanti jagad ishwaram nanatantra vidhanena kalavapi yatashrinu. O King, in this way people in Dvapara Yuga worshipped the Lord of the universe. In Kali Yuga, they also worship the Supreme Personality of Godhead by the regulations of the revealed scriptures. Kindly now hear of that from me. Таков был способ поклонения Господу Вселенной в Двапара-югу. Аналогично этому в эпоху Кали поклоняются Верховной Личности Бога
следуя правилам, изложенным в богооткровенных писаниях. Выслушай меня сейчас, я поведаю тебе об этом. Okay, so we'll stop there today. Any questions? Guru Maharaj, it says that the oldest is gold, but gold is never old. It's, we can say about that, that Lord Chaitanya Mahaprabhu also, like that. This is a Russian. No, this saying? English. No, this in English. I heard it. The oldest is gold. The oldest is gold, but gold is never old. Is that a common saying? No, Pavana, in Russian, no, yeah. no, for Russian. I'm asking Pavana, is it a common saying in English? Oh, sorry. No, she says. No. No, huh? The oldest, no, huh? No, the oldest is gold, but gold is never old anyway. I don't think we need to apply these kind of colloquialisms to Lord Chaitanya. But inside there is some truth is there, I think. We can say that gold is oldest is gold, but he's never become old. Yeah, well, okay, you can. It's not wrong. It's not wrong also. Lord Chaitanya, Krishna is the oldest, right? Yeah. Yeah. But he never grows old, so yeah, okay. Это есть такая поговорка, говорится на английском, что из всего и самый большой возраст у золота, но золото никогда не стареет при этом. И Гуру Махарадж спросил у Мадхи Паваны, то есть есть ли такая, существует ли такая, поговорка вообще, она имеет место? Ну, Мадхи сказал, что нет, как бы так, это не принятая в народе поговорка, но в то же самое время она отражает, в общем-то, вещи как есть, то, что самый древний – это Кришна, но при этом Кришна никогда не бывает старым. And also Lord Chaitanya Prabhu, he came in a gold color. Yes, correct. So, okay, we'll accept it. I personally never heard that saying, but anyway, it may be known to some extent in English. Adal Nitai. Харе Кришна, Гуру Махарадж, большое спасибо за лекцию. Да, я хотел спросить, Шрила Прабхупада сказал, что его книги будут сводом закона на 10 тысяч лет вперед. Но мы видим уже сейчас, прошло всего лишь 45 лет, и уже преданные не все читают книги, вот как вы говорите, читают Чаритамриту. Как сделать так, чтобы 10 тысяч лет было, продолжалось это все? Ну, хотя бы вот это вот поколение наше, вот, следующее поколение, имели вкус к чтению, изучению книг Прабхупады. Guru Maharaj, we heard that about statement of Srila Prabhupada when we heard that statement that the books of Srila Prabhupada will be valuable within the 10,000 years in force, and but we can see that now already our generation they're not reading, even our generation is not reading properly the books of Srila Prabhupada. So how it can be valuable and be like for 10,000 years if in the beginning we already have some reluctance to read books of Srila Prabhupada? Well, we can't expect that everyone has the nature of reading books. Но мы не можем ожидать, что у каждого будет такая вот природа, одинаковая природа любить читать книги. And in Kali Yuga, of course, as we know,
men of short lives, they're always disturbed, hard to concentrate. И в Кали-югу у людей короткая жизнь, и очень много беспокойств, чтобы сконцентрироваться, сфокусироваться на этом. So that's why it's stressed to just chant Hare Krishna mantra. Вот поэтому, в общем-то, дается акцент на том, что повторять Харе Кришна мантру. But still, you know, there's going to be a certain section of society who are Brahminical by nature, others who are also, you know, Kshatriyas, Vaishyas, who are more inclined, like in the Vedic society, Brahmin, Kshatriya, Vaishyas would get the sacred thread. So there will be a certain section of society who will study the books and teach them to others. Но в обществе всегда есть определенные группы людей, допустим, браманы, которые любят изучать книги. Также есть и кшатрии, и вайши, и которые имеют браманическую инициацию, ну, как бы имеют браманский шнур, браманическую инициацию. И, в общем-то, есть определенные группы людей, которые, в общем-то, имеют эту склонность изучать и читать книги. So as long as there are you know, serious devotees who study the books and who teach them to others, then the philosophy will be maintained and taught, and the society will be guided according to those spiritual principles. Поэтому есть такие серьезные преданные, которые изучают книги и которые могут эти книги потом зачем преподавать и учить других, и вести людей таким образом. И мы, так сказать, именно на них и рассчитываем. So we depend, of course, upon those kind of Brahmanically minded devotees to lead the society, to give guidance in philosophy. Мы, в общем-то, мы рассчитываем, мы полагаемся на вот этот класс браманически разумных людей, которые будут вести общество. Even if other members, you know, are not so Brahmanical or expert in learning the verses or understanding the scriptures completely, but at least if they're guided by devotees who are capable and qualified and who give classes regularly, then the other members of society will live their lives according to the spiritual principles. Даже если есть такие члены нашего движения, которые сами не настолько могут хорошо изучать и понимать эти книги, но они могут быть ведомыми теми, которые обладают знаниями, которые могут таким образом разъяснять и давать таким образом необходимые указания в этом в отношениях о том, о чем говорится в книгах. Yes, Doyle Nitai. Да, Гуру Махарадж, большое спасибо. Вот я так размышлял, нам повезло тем, кто вот присоединился в 90-х годах. Кроме книг Прабхупады больше никаких не было других. И поэтому мы вначале в самом получили этот вкус. Но сейчас только много книг, и преданные, ну, как бы, ну, надо их убедить, что после книг Прабхупады можно другие читать. Тогда, мне так кажется, что надо так сделать. Я так акцент делаю в проповеди своей так. Ну вот это добавление. Some comments he gives that in the early 19th we didn't have any other books except these books of Shrila Prabhupada. That's why we got so much taste from the reading that books which we were reading when we were reading. Then that's why. And now nowadays is so many devotees, many books, different books, other books, and that's why they don't have so much taste for these books of Srila Prabhupada, because other books is also here. That's why maybe those devotees who have that taste, they should really to give them some guidance and some their own taste to impart them to
this way can increase, encourage them also read. Yes, agreed. Agreed. But okay. But we do see that there are many courses being taught, especially on Prabhupada's books in Mayapur Institute and Vrindavan Institute and online. So yeah, we do have to keep stressing the importance of the books that Prabhupada translated and commented upon. It's very important. Но мы видим, что есть очень много разных учебных курсов в Майяпуре, в Вриндаване, книг, основанных на книгах Шрилы Прабхупады, которые, ну, как сказать, они они дают возможность нам понимать эти книги лучше, понимать книги Шрилы Прабхупады. So those who are senior and those who have studied Prabhupada's books should give stress to teaching them. И поэтому те, кто старше и кто имеет понимание Шрилы Прабхупады, они должны подчеркивать этот аспект важности чтения книг Прабхупады. Guru Maharaj, we can say that all the books of Srila Prabhupada, Prabhupada said that this is written kirtan. The meaning of these all books, it means for devotee can be convinced that he has to chant the holy name and he has to live with holy name and has to serve the holy name. Everything is the essence of our life is the holy name. And all the books of Srila Prabhupada, or the stressing, Prabhupada said that my books is a written kirtan of the holy, that written kirtan. Can you a little bit explain more about that? What did he say exactly? That the books of Srila Prabhupada is a written kirtan. Well, kirti, the word kirti means glories. Yeah. So kirtan means to glorify. To glorify. Yeah. Not only chanting Hare Krishna, but also Krishna Katha and so on. Yeah, translate what I said. Мой вопрос был, что есть утверждение, что книги Шрилы Прабхупады это записанный киртан. Что это записанный киртан, то есть фактически все, что говорит Шрила Прабхупада, для того, чтобы вдохновлять преданных, привести преданных к святому имени, чтобы он повторял святое имя, жил святым именем, служил святому имени. И могли бы вы прокомментировать Шрила Прабхупада, вот это утверждение? И Гуру Махарадж ответил, что кирти означает прославление. То есть это означает, киртан означает, что это прославление Господа, книги, которые прославляют Господа. When Prabhupada gives examples of different devotees who attain perfection by different aspects of bhakti, shravanam, kirtanam, smaranam, right? Прабхупада говорил о том, что есть разные преданные, они достигают совершенства в разных видах преданного служения. Кто-то в киртане, кто-то в смаране, кто-то в памяти, кто-то в слушании. So kirtanam, glorification, the example is given Shukadeva Goswami. Пример того, кто является совершенным в киртане, это Шукадева Госвами. So yeah, I mean, Bhagavatam is kirtan. Поэтому Бхагаватам это киртан. Это киртан. So when Prabhupada says his books are written kirtan, they're written glorification of Krishna. И поэтому, когда Прабхупада говорит, что Бхагаватам, что книги это записанный киртан, то это имеется в виду, что имеется в виду прославление Кришны. So chanting the holy names is kirtan. And reciting the Bhagavatam is kirtan. И повторение святой имени киртан, и когда человек декламирует Шримад Бхагаватам, это тоже киртан.
Sankirtan is congregational chanting. А Санкиртан – это совместное повторение. And Prabhupada also called book distribution Sankirtan. It's also glorification. И Прабхупада распространение книг тоже называл Санкиртаном. Это тоже прославление. Distribution of books, huh? Да, yes. But within this all glorification, these most important things is the chanting of holy name, right? Oh, yeah, that's what we read already today, isn't it? Mm-hmm. Но из всего киртана самое важное – это воспевание святого имени. И Гуру Махарадж говорит, что это как раз то, о чем мы читали сегодня. But all the scriptures are, they're supporting that same activity, chanting the names of the Lord, glorifying the Lord, reciting his pastimes. Но все писания, они как раз направлены на то, чтобы люди именно занимались этим, повторением святого имени, прославлением Господа, и чтобы они декламировали вот стихи из Шримад Бхагаватам. Okay, so I'll finish there today, and thank you all for your participation, and hopefully on Monday we'll have the Bhagavatam class. Okay, gosh. All right, if any alteration, I'll let you know. I apologize, I didn't inform everyone last Wednesday. I was traveling, but Monday it should be all right. I have some things to do, but I think it's a public holiday here, because May 1st is generally public holiday all over the world. And so, but it being a Sunday, I expect they'll close everything on Monday. Anyway, so I don't think I'll be busy. Okay. Okay. Thank you so much. Спасибо большое за участие в сегодняшней нашей программе. И я думаю, надеюсь, что в понедельник у нас будет тоже класс по Шримад Бхагаватам. Гуру Махарадж принес извинения за то, что вот получилось, в среду не получилось, потому что он был занят. Вот, и... I hope Monday will be okay. I told it. All right. Thank you very much. Sri Chaitanya Charitamriты ki jai. Харе Кришна. Шриле Prabhupade ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol.